Okay, so ito na yung ating lesson 8. So it's all about discontinuity. So yung classification ng discontinuity. So di ba nga kanina, pag hindi siya continuous, automatic discontinuous siya at a specific point. Ngayon, ang gagawin natin, pag discontinuous siya, papangalanan natin. Okay, so meaning, isa-solve natin. So ano ba tawag sa kanya? So essential ba siya, removable ba siya, or something? Okay, so let's have definition. So number 1, if the limit of f of x, tandaan mo yung mga condition Kunyari, yung limit daw ng f of x nag-e-exist. So, meaning yung test 2. Kung yung limit ng f of x nag-e-exist, but either f of a is undefined, meaning yung 1 undefined. So, dito, ang gagawin natin dito, kunyari, pag test mo sa 1 undefined, so, ang gagawin mo, tutuloy ka pa rin. Okay, pag pinapahanap yung classification of discontinuity na. So, ulit if limit of f of x exists, so ito yung unang scenario, pag nag-e-exist yun, but either f of a is undefined, so sa test 1 undefined, or pagdating sa test 3 hindi equal. Okay, yun yung dalawang case nag-exist yung limit, tapos anong nangyari, yung f of a undefined, or yung f of a is not equal sa f of x, ano tawag sa kanya? Then we say that f has a removable discontinuity at x is equal to a. Ganun kasimple. Removable discontinuity. Tandaan yan. Okay, next, number 2. Number 2, if limit of f of x does not exist. So, ayun yung base yan yung number 2 yung test 2. Kung yung limit of f of x nag-exist, ang unang test, pag hindi nag-exist yung f of a, o pag undefined yung f of a, or hindi equal yung f of a sa limit, meaning removable discontinuity. Ngayon naman ito yung number 2. Pag yung limit naman hindi nag-exist, ang sabi yung limit of f of x does not exist, we say that f has an essential discontinuity at x is equal to a. Wala, essential. Moreover, so may letter A dyan, so may mas specific pa tayong itatawag sa kanina. Ganun ulit, kung yung limit ng f of x hindi nag-exist, tas ganito yung nangyari. Yung limit ng f of x from the left and limit of f of x from the right, nag-exist parehas, pero hindi equal. So, anong nangyari? Kinuha mo yung f of a, so kinuha mo yung limit, kaya hindi siya nag-exist kasi hindi equal yung limit, yung from the left and from the right. So dahil hindi equal yung from the left and from the right, ang tawag mo sa kanya is a jump essential discontinuity at x is equal to a. Ganun kasimple. Jump essential discontinuity at x is equal to a. So yun yung isa. Next is number 2, letter B. If ganun ulit, yung limit hindi nag-exist, tapos ano nangyari? Yung limit from the right ay positive or negative infinity. So meaning yung from the right, ang sagot is positive and negative infinity. Or yung limit from the left, from the left then limit from the right is positive or negative infinity. So meaning isa sa kanila, yung isa sa left and right na limit natin, may nag-equal sa infinity. Basta isa lang sa kanila. Kunyari both or equal. So kunyari, positive infinity, nag-exist yung limit. No. Hindi natin kasi alam kung equal Okay? So, or kasi, so ibig both pwede yun, parehas silang infinity. So, hindi ko pwede sabihin, i-assume na equal yun or nag-exist yung limit. So, okay, then, f is said to have an infinite essential discontinuity at x is equal to a. Ano ko simple? Uulitin ko. Ang concern natin lagi dito, yung limit. True limit, doon sa test 2, natin malalaman kung anong klaseng pangalan niya. So, yung test 1 is parang supporting na lang siya. So, for example, sa test 1, nag-exist yung function, nag-exist yung f of a, tapos nag-exist man yung limit pero hindi equal. Ang tawag natin doon, tawag dito, removable discontinuity. Ngayon, nag-exist naman yung limit pero hindi nag-exist yung limit kasi yung limit niya is hindi equal yung left and right, or may nag-exist na infinity sa dalawa. Ang tawag naman sa kanila, jump essential or infinite essential. Okay, so ganoon natin siya papangalanan. So, dun sa x is equal to a. So, ngayon, example tayo para maintindihan mo yung sinasabi ko rin. So, determine if g of x is equal to 3x squared minus 4x plus 1 all over x minus 1 is continuous at x is equal to 1. If discontinuous, classify the type of discontinuity. So, ganun talaga yung test. I-check natin yung ginagawa natin last time. So, ito yung una. So, hindi ito proving So, test 1. Okay, so first test 1, kukunin natin si g of 1. Kasi at x is equal to 1 tayo So, this is equal this is 3 times 1 squared minus 4 times 1 plus 1 all over
1 minus 1. Ang obviously, 0 yung ilalim. So, therefore, this is undefined. Tama ba? So, that is 3 minus 4 is negative 1, negative 1 plus 1 is 0. 0 over 0 siya. So, indeterminate form nga actually. Actually, yung IF nga siya eh. Or mas, tama no, IF, indeterminate form eh. So, undefined or IF. I don't know kung IF yung 0 over 0. Pero basta ganun. So, huwag mong sagutin na 0 over 0 is 1 ha. Mali yun. So, ayun na yun. So, ibig sabihin, sir, hindi na siya, hindi siya continuous. Yes, hindi siya continuous. Kasi nga, wala na yun eh. So, alam na natin, discontinue siya. Ngayon, ang goal na natin, pangalanan. Anong klaseng discontinuity siya at x is equal to 1. So, dahil hindi nag-exist yung g of 1 or hindi define yung g of 1, possible to removable. Okay, so ang goal na lang natin dapat mag-exist yung limit ng g of x as x approaches 1. So, for test 2, kunin natin yung limit as x approaches 1 ng tawag dito ng 3x squared minus 4x plus 1 over x minus 1. So, check natin. Baka may factor kasi yung part na yan. Okay, so check ko lang kung may factor yung 3x squared minus 4x plus 1 over x minus 1. Okay, so yung factor niya is ganito. This is equal sa limit as x approaches 1 ng 3x minus 1 times x minus 1 over x minus 1. Ngayon, dito siguro papasok yung tanong natin sinasabi ko doon sa last video. So, sabi ko, ano pinagkaiba ng function sa limit? Tingnan sa function. Yung g of 1, in-apply ko right away. Sir, may factor po pala. Bakit hindi mo muna pinactor bago mo in-apply yung g of 1? Ito yun. Hindi ka pwedeng mag-factor or hindi mo pwedeng mag-cancel dun sa function. Bakit? Sa function kasi, ibig sabihin, pag nag-cancel ka, pinago mo yung domain. Meaning, hindi mo kino-consider yung ibang domain. Okay, so yun yung ibig sabihin. Ngayon, sa limit, hindi mo i-consider si domain kasi i-apply mo yung limit dun sa expression. So, meaning yung expression, pwede kong cancelin. Okay, kasi similar pa rin naman siya dun sa original. So, yun natandaan mo. Sa limit, pwede kang mag-cancel, mag-factor, pwede kang makapag-cancel, pero sa function, hindi pwede. Tandaan yan. Okay, so this is equivalent sa limit as x approaches 1 ng 3x minus 1, which is equal sa 3 times 1 minus 1, which is equal sa 2. Okay, so nag-exist yung limit. Ngayon, ito ba yung tanong mo, sir, ba't hindi mo kinuha yung left and right? Hindi ko kinuha yung left and right kasi hindi naman siya piecewise function. Kukunin ko yung left and right. Kunyari, nakita ko x less than 1, tulad nito, x less than 1, x greater than 1. So, probably, kukuha ko ng left and right limit. Pero dito hindi. Isang function lang siya. Okay, so right away, substitute. Or after ma-factor, substitute. Ganun kasimple. Okay, then lastly, since nag-exist yung kanyang limit, tama, ang sabi, nag-exist yung limit, tapos nangyari sa test 3, so obviously hindi ko na kailangan ilagay yung test 3 kasi wala naman sagot sa test 3. Tama, kasi hindi ko naman pwede sabihin undefined is not equal to 2. Hindi ko naman pwede i-conclude ng ganun. Ito nangyari, ang pinapaklasify kasi is discontinuity. Nag-exist yung limit, but g of 1 is undefined. Okay? Therefore, g is removable discontinuity at x is equal to 1. So, ulitin ko. Ang lalagay ko lang, the limit as x approaches 1 ng ating g of x exists. Tama, and that is 1. Okay, but g of 1 is not defined. Okay, therefore g of x has, ano bang tawag natin sa has? G of x has, kaya ko dito, g of x has, g of x have a removable discontinuity at x is equal to 1. Okay, so ito yung pangalan niya.
removable discontinuity. Bakit? Nag-exist yung limit pero hindi undefined yung 1. So, sa ganun siya, kadaling paraan ma-check. Okay, so example number 2 tayo. Ito na yung sinasabi ko. Check natin kung lalabas yung ating value. So, dito dalawa i-check natin. So, medyo mahaba. Okay, so example number 2. Determine if the function f of x is equal to 4x minus 3 if x is less than 1 and x minus 2 over 2x squared minus 5x plus 2 if x is greater than or equal to 1 is continuous at x is equal to 1 and at x is equal to 2. If discontinuous, classify the type of discontinuity. Okay, so dalawa yung test natin. So una, test ko dito, lagay ko dito x is equal to 1. So, ano mang gagawin? F of 1. So, what is f of 1? Saan papasok sa f of 1? Probably dito sa pangalawa. Kasi dyan yung may equal. Okay, f of 1 is equal to. So, test 1. So, f of 1 is equal to 1 minus 2. Okay, all over 2 times 1 squared minus 5 times 1 plus 2. Okay, so this is equal to negative 1 over 2 minus 5 is negative 3 plus 2 which is equal to negative 1 then. Tama, which is equal to positive 1. So may value. Okay, next kunin natin yung limit niya. Okay, since ang limit niya is x approaches 1, yung nangyari, dalawa yan. From the left and from the right. So kunin natin yung limit niya. So kunin natin yung limit niya from the left. So una, yung limit as x approaches 1 from the left. So from the left, that is as 4x minus 3. Okay, since hindi naman makaka-affect yung 1 from the left, so that is right away substitute 4 minus 1 minus 3 which is equal to 1. Okay, next yung limit niya from the right. So x approaches 1 from the right, that is x minus 2 over 2x squared minus 5x plus 2. Okay, so check na natin kung may mapapactor tayo dyan. So 2x squared minus 5x plus 2. Okay, so upon checking, ito yung factor niya. So this is limit as x approaches 1 from the right ng x minus 2 over, that is 2x minus 1 saka x minus 2. Okay, and that is equal sa cancel. This is equal sa 1, the limit as x approaches 1 from the right ng 1 over 2x minus 1. Okay, so since wala naman maapektuhan, hindi maapektuhan yung mismong limit. So this is equivalent sa 1 over 2 times 1 minus 1 which is equal sa 1. Okay, so yung limit of f of x as x approaches 1 exists. Okay, and that is 1. Okay, kasi equal yung left and right niya. Yung from the left and from the right equal 1. Okay, so therefore, for test 3, yung limit, yung f of 1 is equal sa limit ng f of x as x approaches 1. So, f of x is continuous at x is equal to 1. So, hindi ko siya kayang pangalanan na anong klaseng discontinuous siya. Kasi nag-exist yung kanyang continuous siya dun sa 1. Okay, so hatiin ko lang to para hindi nakakalta sa solution. So, check natin si 2. So, let's say x is equal to 2. So, una ay f of 2. So, f of 2 is simply, saan siya isa-substitute? Siyempre, dun sa pangalawa kasi dun pasok si 2 eh. So, that is equal sa 2 minus 2 over 2 times 2 squared minus 5 times 2 plus 2.
and that is equal sa 0 over 4 minus 10 is negative 4 plus 2 is negative 2. So which is equal sa 0. Okay, so nag-exist pa yung limit niya. Ay, yung f of 2 niya. Na-define pa siya. So test 2. So kung napansin mo, dahil f of 2 siya, pataas lang. So hindi natin kailangan mag-apply ng left and right kasi hindi naman siya naipit. Hindi naman siya gagalaw sa piecewise function. Sa isa lang siya gagalaw. So ito ay only limit as x approaches that is 2 ng x minus 2 over 2x squared minus 5x plus 2. Okay? Since sa factor ka na kanina dito, equivalent na lang to dito. So this is limit as x approaches 2 ng 1 over 2x minus 1. Which is equal sa apply the limit that is 2 times 2 minus 1 which is equal sa 1 third. Okay? So obviously, napansin mo, note the test 3, yung f of 2 is not equal to limit nung f of x as x approaches 2. Okay? So therefore, si f is not continuous dyan. Tama. Ngayon, ano sabi ng condition 1? Pag nag-exist yung limit, tapos undefined yung 1, or hindi equal si 1 sa limit, therefore, ano siya? Therefore, f have or has a removable discontinuity at x is equal to 2. Okay, so yan yung magiging sagot. Okay, don't know have or has. Okay, so I guess has na lang para makita lang natin. Umuta ka na, sorry sa grammar na yan. Okay, so dito sa ating example number 3, ito naman tanong. Determine the values of x where the function f of x, then yan ang function x minus 2 over 2x plus 6 whenever x is less than or equal to negative 1, and 2x squared plus x minus 6 over absolute value of 2x minus 3 is x when x is greater than negative 1 is discontinuous. So classify is discontinuity. So meaning, hahanapin natin kung saan siya undefined. Agad, literal. Okay, so ito yung mga pag-check. Una, i-check natin nandito dito. Yung sa condition. Sa condition niya, negative 1 to negative 1. So probably, ang unang gagamitin ko na x is yung negative 1. Pangalawa, check mo to. Yung 2x plus 6. Yung denominator 2x plus 6. Yung 2x plus 6, equate mo sa 0. So that is equal sa 2x is equal to negative 6. Which is equal sa x is equal to negative 3. So ito yung una, ito yung pangalawa. Okay, lastly, yung 2x minus 3. Yung absolute value ng 2x minus 3. So equate that sa 0, so that is 2x is equal to 3, which is x is equal to 3 over 2. So meaning, tatlo yung gagamitin natin. X is equal to negative 3, x is equal to negative 1, then x is equal to 3 over 2. So unahin ko muna si negative 3. So unahin ko muna yung mga hindi negative 1 para ma-check natin kung paano natin kukunin yung values. Okay, so unahin ko si negative 3. So at x is equal to negative 3. Okay, tas yung by the way, yung kanina, yung check ko dati ng grammar. Ngayon ko lang din naalala. Tama lang pala yung word na has. Okay, kasi nga, hindi ako mag-English, bahala kayo dyan. Ito ay has. Okay, so this is has. Sorry na, nabobo sa English. Ikaw ba ng puro math? Okay, so determine the value. So una, test natin. Kunin natin si g of f of 3. F of negative 3, sorry. So unang test. So f of negative 3. F of negative 3 saan papalo? So dun sa x less than negative 1 o greater than negative 1. Sir, x less than negative 1. Kasi yun yung mas malit. So this is equivalent sa x minus 2, which is negative 3x minus 2 over 2 times negative 3x minus plus 6, which is equivalent sa negative 5 over negative 2 times negative 3, 2 times negative 3 is negative 6. So this is 0, which is, this is undefined.
Okay, so since na-define siya, obviously baka removable discontinuity ito. So check na lang natin kung mag-exist yung limit. So next, yung limit nung as x approaches negative 3. So hindi natin kailangan dito maghanap ng from the left and from the right kasi nga x approaches negative 3. So possibly sino gagamitin natin dyan? Ang gagamitin natin syempre yung nasa taas, yung x minus 2 over x plus 6. Tama. So that is equivalent. So factor ko na rin para makita nyo. This is x minus 2 over 2x plus 6. This is equivalent sa limit as x approaches negative 3 ng x minus 2 multiplied by factor natin yan, that is 2 times x plus 3. Tama. Okay, so kung titignan mo, pag sinubstitute natin right away dyan, yung negative 3, ano mangyayari? Sir, undefined. Tama, kasi 2 times negative 3 plus 3, 0 sa ilalim. Okay, so dito right away, pwede ka mag left and right limit. So negative 3. From the left ng negative 3, from the right ng negative 3. Ganun yung gagawin natin para malaman natin ano yung limit niya sa x approaches negative 3. Okay, so una natin try. So una limit. So kung natin limit niya. So x approaches negative 3 from the left ng x minus 2 over 2 times x plus 3. Okay, so sorry malabo. Hindi pala malinaw pag green. Okay, so kung papansin mo, from negative 3 from the left, tama no, from the left, negative 3 from the left, so somewhere na dito, so negative 3.001, tama? So that is equivalent, so sa taas ipapalit ko lang si 3 o si negative 3 minus 2 over 2 times 0 from the left. Kasi nga negative 3.00 something plus 3, so may negative 0.00 something. 0.00 something, so kaya 0 from the left. Okay, so negative 5, so this is equivalent sa negative 5. Kasi multiply mo siya sa 2 times 0 from the left, this is 0 from the left pa rin. So negative. So negative 5 over negative na madami, something, that is positive infinity. So obviously, ito ay positive infinity. Okay, so next natin, i-read ko, limit from the left, from the right, sorry, limit as x approaches negative 3 from the right ng x minus 2 over 2 times x plus 3. So this is, right away, substitute si negative 3 minus 2 over 2 times, so dahil negative 3 from the right, so dito naman, so papalo na negative 2.999 something. So mas malaki na ngayon si 3. So ang sagot dyan 0 to 0 plus. Tama? So this is 0 plus. Okay, which is equal sa negative 5 over 0 from the right. Which is equal sa negative infinity. So ang sabi ko, kanina, sabi ng definition, if yung limit, so ano mangyari dito? So si limit as x approaches negative 3 ng x minus 2 over 2x plus 6 do not exist. Kasi hindi equal yung left and right niya. Okay, since hindi nag-exist, therefore, f has a infinite essential, kasi yung infinite to. Ito ay infinite essential discontinuity at x is equal to negative 3. Bakit? Kasi nga may positive infinity na negative infinity lumabas sa left, from the left and from the right niya. Okay, so lagyan ko nito ng konting guhit para hindi nakakalito sa part. Okay, so ganun yung una. So, sir, possible pala yun. Okay. O, tama yun. Yung x approaches negative 3. Anong nangyari? Nung sinubstitute mo, undefined. So, sa limit kasi, wala yung undefined. So, sabi ko nga dati sa last video o last video na from the left and from the right. Tapos nakita mo undefined. Apply mo from the left, apply mo from the right. Probably, hindi siya equal. Pero may limit siya from the left and from the right. And ayan nga yun. Okay? So, proceed tayo sa next.
Doon naman tayo sa x is equal to negative 1. Try natin. So next is x is equal to negative 1. Okay, so that is f of negative 1. So what is f of negative 1? Okay, f of negative 1, pasok siya sa taas, no? So that is x minus 2. Okay, so this is negative 1 minus 2 over 2 times negative 1 plus 6, which is equal sa negative 3 over 4. So that is negative 3/4. Okay, then next is kunin natin yung kanyang limit. Okay, so obviously dito, kunin natin limit from the left and from the right. Kasi nga, doon pa lang sa may piecewise, ini-imply niya na from the left and from the right yung kukunin mo. So unlike lang dito, kaya lang natin kinuha from the left and from the right kasi nga mag-undefined pag sinubstitute natin. Okay, so dito, automatic from the left and from the right. So from the left unahin ko. So una is yung limit ng x approaches negative 1 from the left. So kukunin ko yung function sa taas. So anong kukunin ko? Yung from the left is x minus 2 over 2x plus 6. So dito ay x minus 2 over 2x plus 6. So kung napapansin mo, wala naman epekta dyan. Hindi yan makaka-apekto literal dun sa ating sagot. So that is equivalent sa negative 1 minus 2 over 2 times negative 1 plus 6, which is equal sa negative 3 over 4. Okay, the next kunin natin yung kanyang from the left, from the right. So kunin natin limit as x approaches negative 1 from the right. So that is x minus 2 over 2x plus 6. Sorry, from the right pala, no? No, nagkamali sir. So from the right kukunin ko yung isa. Hindi ito yung kukunin natin. Sorry, x tayo dyan. So from the right, so that is limit x approaches negative 1 from the right nung 2x squared plus x minus 6 over absolute value ng 2x minus 3. Okay, so ayun yung kukunin natin. So ngayon, napapaisip ka, sir, paano mo kunin yung 2x minus 3? Okay, so gamit ako ng scratch, kunin natin to, yung 2x absolute value yung 2x minus 3. So dito ko na lalagay, I guess dito na lang. Si absolute value ng 2x minus 3, equivalent sa dalawa. Kung naalala nyo, una, that is 2x minus 3. Yung pangalawa, negative 2x minus 3. Ito ay if x is greater than, kung naalala nyo, that is greater than equal sa 3 over 2. Ito naman pag x is less than equal sa less than sa 3 over 2. Ganyan ina-apply yung absolute value kung naalala nyo. Okay, ngayon punta tayo dun sa may taas. So ang nangyari, yung i-apply natin is negative 1 from the right. Tanda mo negative 1 from the right. So nasan dyan yung negative 1 in between dito sa dalawa? Nasa ilalim. Sa x less than 3 over 2, andun yung negative 1. So meaning, ang gagamitin natin sa absolute value is negative 2x minus 3. So dito sa part na to, ito equivalent sa limit as x approaches negative 1 from the right. So ang factor sa taas is merong 2x minus 3. Tapos over sa ilalim, negative 2x minus 3. Then check ko lang yung factor sa taas. So, ang mangyari, check ko lang may factor ba yung 2x squared plus x minus 6. Check ko lang din kung may factor. Okay, so ang factor is x plus 2. So, ayun yung factor. So, upon cancellation, cancel ko to. So, this is only equal sa limit as x approaches negative 1 from the right ng x plus 2. So, since hindi naman makaka-apekto, this is simply equal sa negative 1 plus 2, which is equal sa 1. Okay, so kung napansin mo, kanina negative 3/4, ito 1. Tapos, ito na yung sinasabi ko. Si F is continuous from the left. Kasi equal yung from the left niya, dun sa f of 1. F of negative 1.
Tama, continuous from the left siya. Pero hindi siya continuous talaga. Discontinuous siya kasi nga hindi equal. So, hindi ko ito nalagay. So, limit as x approaches negative 1 nung f of x does not exist. Okay? Since hindi nag-exist, tapos ano nangyari? Ang nangyari, hindi equal. So, ano ba ito condition? Pag hindi nag-exist, tapos ang nangyari, hindi equal yung left and right. Since hindi equal yung left and right limit natin, therefore, f has a, ano tawag doon pag hindi equal left and right? Hindi equal yung left and right limit. Ang tawag sa kanya is jump essential discontinuity. Therefore, f has a jump essential discontinuity at x is equal to negative 1. Okay? So, ganun naman kasimple yung nangyari kay x is equal to negative 1. So, lagyan ko lang ulit dito ng guhit. Tapos, kung napansin mo, ano bang ginamit ko? Bakit ko ginamit to? Kasi ginamit ko yung second function. Okay? So, ulitin ka lang ha. Ginamit ko kasi yung second function, yung absolute value. So, sa absolute value, bago mo gamitin yan, bago mo i-apply yan, bago mo malaman na positive or negative yung gagamitin mo, check mo muna saan gagana yung limit. Kunyari, papunta ba siya sa 3 over 2 o palabas sa 3 over, o pala, kunyari, mas mataas ba siya sa 3 over 2 o mas mababa sa 3 over 2. Yun yung pagpipilian natin. Okay, so kaya ganun yung gamit. Hindi mo kasi right away pwede cancelin yung absolute value ng 2x minus 3 na yan. Okay, kaya ganyan yung ginawa ko. Okay, so proceed tayo dun sa last. Hindi ko sure kung kasya dito. Pero try ni sir para hindi na masyadong consuming sa papel. Mag-round out of paper na rin talaga si sir. Okay, then pasensya na medyo yung sulat. Kasi ang hirap din talaga tansyahin. Hindi ko alam kung kailan ako gamit. So maniwala ka sa hindi. On the spot ko talaga siyang sinusolve. So, on the spot to the point na dapat nakita mo talaga yung mali. So, yun talaga yung goal ko eh. Hindi ko siya on the spot para pag yaman na kaya ko yan. Hindi ganun. So, ginagawa ko siya on the spot to the point na once na magkamali ako tapos nakuha ko agad na yung mali ko. So, ikaw din maalala mo, okay, nagkamali sa dito, hindi ko gagawin. Okay, so yun naman yung pinapaalala ko. Okay, last is x is equal to 3 over 2. Bakit 3 over 2? Kasi yun yung mga values na kinuha natin. So, again, paano ulit kinuha to? Dito sa negative 1, tapos kunin mo yung mga denominator. I-check mo yung mga zeros nun, yung mga denominator. Saan siya mag-undefined? Kasi yun naman yung goal eh. Okay, so check natin siya pagdating kay x is equal to 3 over 2. Okay, so pag x is equal to 3 over 2, saan siya papalo dun sa piecewise function? Sir, possible dun sa baba. X is greater than negative 1. So, ayun yung gagawin natin. X is greater than negative 1. So, kunin is f of 3 over 2. So, this is equal sa 2 times 3 over 2 squared plus 3 over 2 minus 6. All over, absolute value ng 2 times 3 over 2 minus 3. So, ang obvious yung ilalim, 3 times 2 over 3, 2 times 3 over 2 is 3. 3 minus 3 is 0. Absolute value of 0 is 0. So, this is undefined. Tama? Kasi something yan eh. So, 0 sa something over 0 yan eh. Okay. So, undefined. So, probably sir, baka removable. So, kung napansin mo rin no, kanina, nag-undefined. So, hindi porket nag-undefined yung f of a mo, automatic removable siya. So, kasi kapag ating kay jump essential sa kay infinite essential, hindi natin siya kino-consider lang basta hindi nag-exist yung limit. Okay? So, dito kasi nangyari, wala naman sinabi na may pakialam ka dun sa f of a. Okay? So, baka pansin mo, sir, hindi ba siya removable kasi undefined nyo eh? Hindi ganun yun. So, ang kino-consider kasi dito, ang kino-consider na condition talaga, yung sa limit. Okay? Limit yung pinag-uusapan. So, tandaan din yan, ha? Okay? So, proceed tayo dito. So, kunin natin syempre yung f of 3 over 2. So, kung napapansin mo, kung gagamitin ko yung 3 over 2, ang mangyayari, kung gagamitin ko yung 3 over 2, ito lagi yung gagamitin ko. Yung sa ilalim na yan. Pag in-apply ko yung as x approaches 3 over 2. Ngayon, ang mapapansin mo, dun pa nga lang sa g, sa f of 3 over 2, anong nangyari? Undefined na. So, meaning, possible, gagawin ko yung ginawa ko dito kanina. No, kasi nangyari, in-apply ko yung negative 3, undefined lalabas. So, ginawa ko, kukunin ko yung from the left and from the right nung 3 over 2. Ganun yung gagawin natin.
Okay? So, unahin natin is yung limit. Ito kasi una. Okay, so unahin ko na lang yung limit. Yung limit niya ng x approaches 3/2 from the left. Okay, then lagay ko na yung factor form. Di ba may factored form na tayo ng 2x squared minus 6. So 2x minus 3, x plus 2. So that is 2x minus 3, x plus 2. All over absolute value ng 2x plus 6. Ngayon, dito ako magde-decide. 3/2 from the left. 3/2 from the left. So, nasaan yun? Sir, ito po. Okay, ito kasi from the right ng 3/2. Ito, from the left. Okay, so ang gagamitin ko is yung negative. This is equivalent sa 2x minus 3, then x plus 2 over, this value is magiging negative of 2x plus 6. Okay, ngayon, dyan tayo magde-decide ngayon. Substitute natin negative 3/2. Sorry, hindi ko pa nalagay yung limit. Limit as x approaches 3/2 from the left. Okay, so next is dyan tayo magde-decide. Pag sinubstitute ko dun sa 2x minus 3, yung 3/2, walang epekto. Tama? So right away sa substitute. Okay, so sa taas, right away, masasubstitute ni sir. So this is 2 times 3/2 minus 3. Kasi walang epekto yan. Kasi nga, that is 3 minus 3 lang. So, walang masyadong epekto. Okay, next is yung isang value sa ilalim. Okay, sorry. Ang mali ko pala is yung value, no? Oo nga. Wait yung value pala sa ilalim yung check ni sir na mali ni sir. Okay, so nasama ko yung 2x plus 6 sa ilalim. So, pakiayos to. Sorry. Ang gagawin ko is baguhin ko to. X natin yan. Ayun pala, nagkamali na agad si sir. Okay, so that is limit as x approaches 3/2 from the left ng 2x minus 3, then x plus 2 over absolute value ng 2x minus 3. Okay, then that is equivalent sa limit as x approaches 3/2 from the left ng 2x minus 3, tapos x plus 2, tapos negative ng 2x minus 3. Okay, then itong part na to cancel. Okay, so similar, kinukuha natin yung negative. Since wala namang epekto yung negative x plus 2, so this is only equal sa negative of 3/2 plus 2. Okay, which is equal sa, that is negative 7. So that is equal sa negative 7/2. Okay, so sorry nagkamali ako ng check ng function sa taas. Okay, the next is kunin natin from the right niya. So this is limit as x approaches 3/2 from the right. So similar pa rin, 2x minus 3, then x plus 2. Pero dahil from the right na siya, sino kukunin natin? Siyempre ito, sa taas. So kukunin natin yung 2x minus 3 lang na positive. Okay, so this is 2x minus 3. So obviously, cancel. Tama, and that is equivalent sa limit as x approaches 3/2 from the right ng x plus 2. Or simply, this is only 7/2. Okay, so kung napansin mo, hindi equal. Tama, hindi equal, hindi nag-exist yung limit. Okay, so limit of f of x as x approaches 3/2 do not exist. Okay, since do not exist siya, ngayon, anong nangyari? Undefined yun, do not exist siya. Tapos hindi equal yung left and right. Since hindi equal yung left and right, ano tawag ba hindi equal? Tulad neto, sa taas, hindi equal. Therefore, it is also jump essential discontinuity. So, f has a jump
Jump essential discontinuity. Jump essential discontinuity at x is equal to 3/2. Okay, so and then bantayan nyo rin yung function. So sorry, hindi ko napapansin ngayon kasi nga ang tingin ko is yung zoom, yung camera din dito. Then hindi na ako nakatingin kasi ang layo masyado. Okay, then yung spacing din kino-consider ko rin kaya nililiitan ko rin medyo yung sulat. Okay, so tandaan niya na ang una importante dito, pag pinapahanap yung values ng x kung saan siya pwede mag-undefined, i-check mo una yung mga denominator. Okay, denominator tapos yung nasa condition ng piecewise. Ayun yung mga value. Okay, so possible minsan ako na magbibigay ng value kung kinakailangan. So lalo pag hinirapan ko siya, so ako na magbibigay ng value. The next is ang importante dito sa paghanap ng discontinuity o ng type of classification discontinuity, yung limit, hindi yung f of 1 or f of a. Yung f of a mag-exist o hindi o mag-define or hindi, wala tayong pakialam doon. Okay, ang importante talaga sa atin yung limit. So sa limit tayo mag-base kung pag nag-exist, possible siyang removable. Okay, then pag hindi nag-exist, possible na kunin mo yung left and right. Okay, lagi mo ganun, kunin mo yung left and right pag hindi mo kayang kunin. Okay, so that's all for today. Yan yung all about discontinuity. So magkakaroon tayo ng activity about dito saka doon sa mga last topic natin. So more probably mas marami to kasi nga ina-apply din naman yung left and right limit dito saka yung infinity. So at least sama-sama siya doon sa isang topic. At least kakayanin mo to. So hoping na nag-enjoy ka. So pasensya na medyo magulo din kasi matagal na rin ako dito sa almost 12 hours na rin ako nagbibideo from algebra din hanggang dito. So isang beses kasi akong gumawa. Type ibang araw, aral ibang araw, then gawa ng module ibang araw. Iba pa yung module ng UCC sa may module natin. Tapos ito pa video pa. Then yung produce pa. Sa produce inabot din ako ng 12 hours kasi matagal din mag-produce. So hoping na intindihin nyo din sa part si Sarah ganun. Okay, so hoping na nag-enjoy ka sa topic. Tapos hoping na intindihin mo din siya. So pag may tanong ka, chat mo lang ako or PM mo lang din ako sa FB. Okay, so thank you and that's all. Next tayo sa next video next week.